Watchro was a move for Semunti. And so inform you and says Senkuna de Besom Sanumre no Siaka Sebo. Yen social media handles, Facebook no so, Oyerepa Radio, Sadanso, Anna Mfantiman Radio, Ewa Mankesimwa, Infinity Mantemo, Wadin Semi, and Edoson Pau. Na the bedi mo akwetini bi ene se mampane John Dramani Mahama edi nsembia todwa e won kran which rem se ebra na Professor John Evans Fifi Atamels ete akonya so se mampane no wono mo edi $250 million ana ewura pomodin mu nanso Ghana yi ade papa ba ye ntime hweso yiye ne nyina eso amanfa so na yakọ ewisem ewo offense South Crossing no emo akoda bi ni akoto no twene bo na so nanso ni tiri nkwa yahunu ama yede na ko St Patrick Hospital a wo hwe akoda ne yade wo manfo mu wo kuro dada ewo sewi ene ne mpata mu bibia ni anwa so bekwa kire se wo muto aba ne bi enu ntie ba kwampa so a wo musu hia sadanso ana wosoafo a wo hwe kuayo ene mfudie so yera Eric Opoku a kire se nkokwa nketenkete no Ghana fo no a enya abie no emoa ne nyini a no omoko wo mo awie fufuo ye ntema kraman wo ma we nkokọ ni nyina emu nsam ka segbe nso wo bete a Greek minister aye Ghana rokocha soafo wase aluta continua Victoria Eserita yebekwa akoso enkunumdie beba ne sai nkokọ ketenkete no ai Ghana yese emrashabedafo ne ebemu mu bi no obi ade ne kon pesua so no makoye wo mo omu ye nkoto akora walai wo mbenyini ene na chame hene ya ono so mra hye bedwam ono aboba ben ka se bi e dia fa mamra constitution ne sisemu kwa ne befa so a na nanom ne sumfeku awdo no ye de wo mu nyina ebewura mu na onse ensem no de kanje adawromanti nsuo yi a ya kanfo ama wo wi e bia wonom bi da nonom kanjen energy drinking water na bibia enkoyie to otefama nsuo no de onitua se minerals wo mu no edoso calcium magnesium potassium ne iron ne wo mu nti no obi ati asese kanjen eye kama pa akala ne nsuo ene chese ye kanfo ama wonti ko ni padua ni mu a watim se yu yade awdo nyina atu ase kama e di ama wo e wo ma befre na yade abre 0241449191 0507379474 ye obrema ya eno no eye new route abaru junction ho eno so da nchene a ne chese Dr. Time daso midimafo no no wodi wasem ama wo ma wanka so atumi se yu ampa yade ye mfa nkọ ensan mfa nkofie midimafo e ba hospital Dr. Time daso kire se woti ase nko na wunwudi a wawudi amema ho ende odane saman uyegusu na emom woti ase de abra na wo mo watwuma gogo enkran so poku ase mayira 0244774282 0500727215 yemfa se dade be nso ema Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics enipa nko no de magana fo nti na brofo de ye mienu wo hunu Divine Mercy Cosmetics ya eno ano no anase wo hunu Erica Cosmetics nso a wodem wechiremu a na body lotion papa se we tuntum anase kokko wo benya wo de adwade ama we na timia ye kama sadanso ana mepacho ada shower gel scrub soaps anti-aging ene trese niema hodo a eka nipadua no ene honam no a na amana te yire kama afenso de perfumes ahodo aba deodorant ahodo wo de leather bags ene empaboa papa ene designer wears mema de ma de dwumadie biase se wo ko broken heart for party ase kurampo abenya bia hyade akọ sawade ase anso abidam ayi ase se trese e ba dress de awofa no kwa enu nti e mampaboa mema mpaboa de kwa yi ase ene asode de kwa kohwibo ni nyina no Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics wo de bia ba na wo de fa we de ni sa no a yade wa hodo bi te se wrinkles, acne, pimples, dark spots, makeups ana afa nso no eye white patches ni nyina no wo beyi afri ni paduanom ama ayetrontrom kama sakwada foforo anim Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics wo be hunu ewo Kumasi adum wo Mrs. Anoche Plaza Dino emu na wo ben Alaska Star Enterprise yemfre 0553 457 200 ana 0544 430 774 Kitima Herbal Center Dr. Kitima wose yade bia no a ewodi ni ebo no wo de ba ho no mu a adronie no agye so adronie ye te afiri ho ama yade ahodo ni nyina no asa yade biu ama kire se onso ho atimi ato eye Kitima Herbal Center ebi eye liver problems, blindness, skin problems, physical and psychological damages ne nyina no fo ni kirem ewo Kitima Herbal Center wo be ho no ewo ebuakwa sepase gawo
ana enkranso Madina yemfra 0246 914717 anasa 0557 40 80 43. Asida yedi asene bi am afraid homeopathic clinic. Faith. Jidie tutu anamo na kwaji wa yaresa e wo faith homeopathic clinic. And saying we are stroke, infertility, a won some and how ba na bema. I have fibroid, diabetes, pressure, namumreyo, stomach ulcer, asthma tishiwa. Any wapos ya dia your friend arthritis asabro and yadie a faith homeopathic clinic free. And hinima kokobi 18 and na owo 0244 583 859 0244 583 859 waya juma juada ekosi memeneda yara Ghana se kwafo ma munyina yiko no de yara na plus naba e foliar fertilizer e fertilizer e display gu ha ne so a eno no ba ne beso do so waya o de yara vita croplet vio so aba eno so NPK nenso so trace elements zinc boron magnesium nyina ewo mu a eboama no bae no eso wo se mo na wo do atosodie bibia yara omo product or yara mela activa yara bella sulfan yara liver nutrable ni nyina ye no bae de nti no bae be na wudua okwa no obodin wo so pe yara de obodin a ode de sane be fata de wudua no amawo ana abako w.yara.com.gh Facebook page so ubenya womo anafre 0556 583 085 0556 583 085 0308 251 060 Milidi Krobia Sante and Enuanom PLCA Lodi Enafi Gangsta Cat ya meeting kura woko jiabo okran ebusua jebra na dwedam se keji madamu a wo bia kwadazi ponensam no edita asamu yi na etamu se baabi hinto si abomu na ebehura faso se premier ni abekwai yese nsam no ase na yakọ enkran pompure mantam na Ghana mampani John Dramani Mahama ene wakodi dwumaso bi ewo National Cardiothoracic Center ewo Kolebu Teaching Hospital na eye catheterization laboratory foforo kra wo mosie na empanifo epa ho ntoma kama na wode aboa mapomoden so etima koso na mampani John Dramani Mahama wo huri gina simpie ni apaso ana wo hotiri akasamu na wobra wo kasa no ana wo kirem se wo my Ghana ade ba ko a ehaye pa no ene se adem no ye hweso yie wo kirem ade broni kan se maintenance culture no Ghana ebini yen widiem na nenkasa nyina no wo kirem se ebra na fa ni kwaja wodi nkan Professor John Evans Fifi Atamils na wote akonya so se Ghana mampani na wono so John Dramani Mahama na woye mampani abedi akire no ene wo mutabiri broni fita sika bi dollar bi $250 million ana wo edi rap omde kwan so se na beya wo man apomden betima konkanen na enyade wahodo ni nyina yetime to ase wo kirem se emfidi ahodo bi te se CT scanners MRI machines X-ray machines ana afen so no ahodo ni nyina no de yade diagnosis ni ade ni nyina no wo kirem se Ghana yetime tabiri sika twitwiri de edi hyemu nanso aban sesa na ne ma sai enti Ghana for ye ntimi ahweso ye ama saa sika we nyina no aban de rapom de kwan so na nso ne nyina no emfaso biada ntimi amaso na wo kirem ese empanisi ewiase no ye pam kwakuntakuo num ansa na bere kire ye tonofo wo kirem a ye kasa yi catheterization laboratory empanifo asi ne kama wo besra pomdefo eni mo a doctor fo a nurse fo mo a mokoye mo adwuma no ese mo hweso ye sada beya wo man ye kodi asempa nanso na sa ato akofi ye de eti kwahuduam e wapom de kwa so a entimi mo ayen. When I was vice president to Professor Atamils, we spent about $250 million to retool all the major regional and teaching hospitals in this country, provided CT scans, MRIs, X-rays, and all the major equipment that was needed. A few years after that, we found out that most of that equipment was not properly maintained and had broken down, and the hospitals were calling on government again to do another retooling or replace the equipment.
it is not a sustainable model. And so we've established a different model for this retooling that we're doing. And so Cabinet has approved the Ghana Medical Equipment Services Limited, which will be a subsidiary of the Ghana Medical Trust Fund. Engineers who will oversee and supervise the use and maintenance of the equipment. Enia yeti ye eye Ghana Mampeni John Dramani Mahama or the sansem wengina to dra ene ewo enkran mantamno emu. Yantua kasiano so ewo asante mantemu. Yako ewisem wo offensive South Crosino emo. Na omofo wo kronum se nipa bia wo kwa bola bia o so no te nye sabi okra suwa na no apriso afei ayi omo sabi e aponchi su na susu yi kumbe nka ho wonte ke no na se eye enipa ba na wo su opiri hu dia kokudro kohwe ya abotafo a akwada foforo ya wono kura ene de na beto bola no so ene na mutumbe de kew onipa nye oba be no anyim aboso maako enso na awomu nsem dendenden na woda no so yawa wo befamu chimchim agi ontose no ontose wayase wontimie na wo be piti wo be biti etimi buru enua ene nkrama ne wokra nyina adua e wonyinse wafa ho na wo betimi awu awie na wo bekwa akoto akoda na twene border so wonim so obregu ya na ene onya adwendwen no fa akwada no wotam akwada no dimri katente ekope oba panyi bi okronum no mde akwada no ema no enu akire ena wode akwada no eko St Patrick's Hospital ewo offenso Honorable Idrusu Isaka wakasa wase sede asam no atie no emu wode no guso ohwe oni ko wode akwada no ebeto ho Honorable Idrusu Isaka eye assemblyman ensem trefo ko no ho no nsem no ebinie nene nansa na sim a friend say committee me member ti bisa na nampa choboko o kan chere me sa ni omoda sore ya obisi wo kobola koju ye no na obi awo akwada fe abaya na beto bola no so ti misimi tu na moko he na ye no kwe ti ni ne nananom e ka bomu e ma ye fa akwada no e fa akwada ne ma umu abi ma ojare ti me report case ni na police force so the fight o ma fa akwada no na e no call St Patrick Hospital ti me no wo kasa akwada na akwada no St Patrick Hospital sisi ya doctor for action. This is Sadana and another friend, Sadana no more because now could I near Chiradi in Adawa, yes, Sadana, your own. And she wouldn't dear you so. I same Crum Holma, dear. Mana or Monjamono, dear, so far be unwoy. And because it's in Crum who you now should say, then you need to say, when you could be free, you Crum. Honorable Idrusu Isaka, assemblyman. What you say, please for I shall say ye shemu. Na wahunu nipa tuna ni banza. Ajuboni woni trimwa akojane ba atobola so no. Yantu aso ani ekwa ni misembu from. Kuro dada kura ani ekwa adwuma pa na wonom ewo abesinsuom eno no bibia ni anwa so bekwai. Kurosin ewo western of Mantam. Na wo mo kire se no kura nyankopon ni sapa so mani free ya de afre ni mpuntuo mu hunu bi. Na de twoma we kura no ya wo makwan. Akwa no nyanyanyanyanyanyanyanya sori esusu a ni masala tententi akoto aba edu aba to so de a omutimi hunu kwan eba be campaign na aso maka bia maka enu ntia wase efa ni afidigase eso na tumpanifo ne sede ekro no omuntimi ntena kro no musa esanse sabio kwan ne tise ya sede mu hwe yi no ebe de po ahyefra tumi akoso ka ho bi e maka nkoma wo mo bre pa enuane na ka wuramin wo mo do koko su pa yi koko yi etimi eka wa bro mo bransa no matimi atotom kwabrane na danachi ansa no wodi atotoma be duru kwan ho tempom amo manya ka enti wo mo be kwadwum sani mani mu ya wo mu hia kwan wo mu hina dwa wo mu hia ne ma pi ensuo ni ade ade a ebe mo masetrem akoyie abisi so kuro nyina hana na ye se wo matuko ene mo ya ye asantefo club standard afra ye kwai haye nya access bia nkola nkora so to a be fa so mo ko school
so bi yaro ha sisi a kra na gise so na ya pampe wansa na ilako enimu ho akopeka amana awe ilako so tenti ye kwaye ya de haye me boy kwaye nipa nam so anadu kra sa sembi sisi a ofre ka kra se omla me fani pa na so ma tenti ye sra ban se omla me boy womanfo nsem no kuru dada na womo entu aso no ene wo hene ye kuru dada ho na na kwabena giche ye otoso mienu se abobo yampo frɛ no no twetwe ne ho bobo ya no mpeso obeba esanse ekwa ne nya na so oba ne ko bala ko na yidi nanim netu na de ne fa bo mu ho ase na wie ya na aba no eba ne saa no a nipa bewu enu nti ensuo sukura ensuo wo mu hia ensuo nyina bobo ya kwenti ne fa bi moto obi kura ya na kase moto kura me fa ne kwa usuo nso ekwa na se kura yamwa ya kan so MC fo ne DC fo kan mo hwiye omo yi kwan na no maja kura kwan no ato ho ehon so na aduane enoma bibia atofo to bode no manyina digu ho koko titro yeti na nyina ho na ne nyina egu wode nazre ba ho da de begu na kuyafo na ede akomo mfum aduane ba ne nya begu kro dada ho ansa na o ma betwam ade aba besinsum festival ansa na abubu eti mafa se kwan ne de enye kura nana ya ono so wo kru dada no ena mote ne nkan nana kwabena giche tosumie no miento anwumre no si akase bo no so ye ka wo se ye de nsem no efiri asante mantemu asansa krokoti akwa Oyerepa wo ha ne achiripo enso eso ne ebo emoto mu a ye nam Ghana fanai ba biada na yenko ensam foforo emu na wo mai Ghana tambia no efiti yankato apenso yesu se adwuma ani krom ha adwuma ani ha na krom ha yetie yi odo nsam ye no nyina shoda minifa mu a empani se jamfida woka anase ye kwa habayre na se wanko bi nso empani se wo wi atwa na se esu ne Ghana fo ntiamu a wo tiamu ne adwadwe ana mampane John Dramani Mahama ba ye no wasi yo Ghana fo esu amusu ne nyina no mate mate enu nti de maya ne se kuayo kwan so no mebra mo nkokoma na moaye wo no mo enu nti atodi se nkokoma nketenkete initiative na wo hye ase wo che no wutimi hia Ghana ni na nkokoma mienu hye ommotom ba ko hye benkum ba ko hye ne fa betia no fie wo ha baka se wo kodan musuo e wo ma konfo fie ni ade am na so na ye koyan nkokoi afede de abeto mu de anya asam ketwa asante ba kwai fo fen wasi eche kurei e ma ne se eche pawo na wosoafo a wo hwe emfudie ani nuane so a Greek minister Yera Eric Opoku wodi nsem bia betum se bam wo kirem se enkokɔ no a Ghana fo ye de ma amo no enkokɔ manketenkete no Ghana fo no hwa tutu abro e ma enkokɔ no dia momo ya kese a achekura bosome nan na awia fufuo ye ntema kraman wo bode enkokɔ na ye light soup kira se Ghana fo awe enkokɔ ma ne nyina o wo ma we enkokɔ ne nyina ma se botaye panti aban ne gina so ade enkokɔ nketenkete project ne ba ye no akwa wie e wo kwansem wo kirem se hadwen pa wo kasa no na ebra na Parliament Committee on Assurance aton sa afra no se enkokɔ man ketenkete no akwa akosisen ana wo kirem se Mr. Chairman Ghana for the enkokɔ man ketenkete no I light soup. Some also decided to kill and eat all. In fact, they were even sending me videos that, honorable, we are eating everything. But this is not meant for that immediate consumption. We just wanted people to rear them, sell, and reinvest so that it becomes... Honorable Minister, that's the trending story, that they are eating the birds. You've seen it, that trending story I've just mentioned. It's trending? Yes. Oh, okay. That they are eating the birds. Oh, okay. But Mr. Chairman, even though we don't encourage that because we wanted them to capitalize on this, to earn something for their livelihood. If that is what they have decided to do, at the national level in aggregation, it also helps. If they are able to build a good taste for locally produced poultry, that is a big plus for us. Enti Yera Eric Opoku wono anaye wosoafo a wo hwe kuayo ene mfudie so enti nkokɔ nketenkete na nke yebre wunumu a wo munyini a na waton na sika ne biaba na odi akofa enum abeka ho na ye du na nso sa na wo munyini na yede wono mu awo awia fufuo na awia fufuo mpane si eche waduro mu a ehia nkwanhia ahokɔ nam ekonkɔfo yem dadada yento aso Yetua Kasiano Eswem. Honorable Eric Opoku a yɛka asɛm Ghana so for agriculture any nuane sam so what they atu just no matter what one
DSC phone DSC biano aluta continua Victoria Eserta ye dia bon nkwan pia dia wofufuo awiafufuo adia Cecilia yabato aso ene say wo se na so ye no eye nhyehyeye atwere edi susu akomo aban no se wo mamra se bedwa ni bia akokɔ nkokɔ ketenkiti di bi ne nkokɔ nkotoama wo kɔ ne mpasuwa so a na ni egu ne kaachi no ma twetwe wo kɔ awura boss yi mu wo do wo kɔ akɔye wo makɔkyekyɛ ama ɔmanfo a wo mo ne mpasua so na ma saa nkokɔ ketenkiti anamontuo no atimi atoa so akɔ wo se nkyekura waye preparation abobo ho anu akodu ba bia akaketewa bi no odi asi po ama de wo susu nyina abaye adwuma. In fact, I will soon table a proposal before Parliament for consideration. If Parliament agrees, the Ministry of Food and Agriculture will support all parliamentarians to go into poultry production. In fact, as we speak, Honorable we are Minister, preparing. Honorable Minister, I'm talking about proposal. I'm saying that we have noted your assurance on this particular one, and we'll follow up with it. Trust me, a lot of the MPs, it would help them in their post-retirement. Mr. Chairman, thank you for applauding my initiative. These are some of the initiatives that the Mahama administration is bringing to this country. And it's good that you are applauding this. I want to assure you that even though I'm calling it a proposal, plans are far advanced. Oswafo kyerɛ sɛ semraso bedwafo no ekwa homegye mu retirement a enkokɔ hu omo nkotoa sa na yɛde bɛma wɔnom no ebetimi ayi omo daakye ama omo sika afre sika ama afiri ye aboa wɔn daakye enti no susu bribi susu saade no a ɛbɛboa Ghana emrahye bedwafo yɛntoa so ne yɛnkɔ n'anim nsɛm foforɔ mu a Oyerepa 100.7 FM so eni enti na yɛte asim mpanimfoɔ no ayɛ ne sɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛda kyena ɛna afei memenda ɛbɛte asi Ghana mfatwa ahodoɔ so na yɛayɛ nsiesie kumase anso so no nya adeɛ sɛ yɛbɛyi ho afiri mu ɛno nti ɛnhyɛyɛ ɛne sɛ deɛ nneɛma si tie no yɛbɛkɔ ama no so na ɔpani Richard Ofuradi Mabuodi yɛne no adi nkɔmmɔ ɔpani Kizuba no honorable wɔna yɛ kumase mayor mampani Krakye yɛ a wɔwɔ ha na yɛnhwɛ hyehyɛyɛ a ɛwɔ hɔ ɛde ma ɛkyena ɛne memenda nsiesie clean up exercise a yɛba bɛyɛ no honorable timi nka memuadwo bɔ Oyerepa 100.7 so ọba adeɛ de akyɛ ni o na mpatwɔ so ɛ yes adom ɛyɛ pa yɛde ɔba adeɛ ase pa na honorable nyame yɛ adom ɛda kyena ɛne ne memenda na saa da mutue ɛba so clean up exercise a mpanimfoɔ ne nkyɛsɛ mu nkuma nyinaa yɛaka ho asɛm wɛn papa bɔ ani biam kyerɛ yɛn yɛsɛ abɔ so baa ne mɛgya pa yɛ ka ho asɛm ka kyerɛ yɛn afei ne yɛnhwɛ sɛ deɛ nhyehyɛeɛ no nso so ɛbɛsi akorɔ yo meda ase kumasi kodua mu memenda no na yɛhyɛ aseɛ sɛ me yahudu a insure taisi ono ye mu adwuma ekusi adwuma ena mampani enso directive aba the senti ya ahoboa sonko kora o cha no pa no num ye ne bambo agina tuku ahodo e wo kumasi kodua mu nyina beboa no na no si aye de dwumadi na hyesa so e wo be ebitisa alaba bose from potem hello fm potem woni me yahudu a e wo se ye hwe montimonka so na ye yi nyina mu e de fi o se de ba ye create bobete na insoto ankofa atoyetin bia ema nti yesrese obi bia fa no ho chemo bi enti saa me yetitiru abobodi nko a na bɛkɔ so ho ana me ya bɛyɛ num wo ni na we business district ne mu ɛna ye bɛyɛ mu adwuma nti ye bɛn mu ka mo so we de pa adwuma efo nyina mbɔ hyɛ mu t-shirt kama na ka mo so mu na mu maba aba be so obi amre be na nipa no dɔɔso a yetimi aye adwuma ne ntem ne ye wie ntem na matimi akɔbiebie mu sto ayɛ mu nwuma yo ɔda bacho onse waka no pa no nsia sɛ bɛhyɛ ase na ɛbrɛ bɛ nso yɛ de bɛwie ne yɛ sɛ ne sɛ yɛbɛyɛ no ɔkyerɛ yɛ wie a na yɛwie nipa no bibira yɛbɛwie ntem oh okay ɛno nti ɛkɔba sɛ yɛnwie yi deɛ a na kyɛ sɛ yɛgu mu a yɛnsisi no a yɛwie a ne yɛgu oh okay mate aseɛ pa na na binom nso so ɛkyerɛ sɛ ebia stores ne woni agya wotwi ahyɛ commercial vehicles ni ade no omo nso so anya adwuma omo nya adwuma won so wɔkyade na strafo na ɛdɔɔso wom aposifo ɛdɔɔso wom fire service and immigration wom to wɔkyade ne ka sɛ mo bia mie ne enough men na ukoyɛ wo ho asoɔden ana so so bra kyɛ na ukobia ebia na nkɔmɔ na nkwae wo de
Na drivers ne so so commercial vehicle no almost omomra ni enya adwuma ye wi omako kudum dwuma. Okay. Atipa ndi wachina de ne memenda de no susu ye be pa ne wu wachina de te se memenda de no ana. Ye no ochina no ye wi ana memenda so baby fofo a ye also ye so ne ye dia so. Ejaza ye kan na ochina no trotro nya adwuma kra wu. Popenta me adwuma no bewi. And you're rabble, yes, you are my baby. Yay, ye kopra so ko adwuma. Say, yeah, had you any other car, a back out of you. And may have Brani and Prabian says you from you. We are now Wako Casoni and a friar. Okay. And yeah, honorable, me no as in a group of you, as you had Jim said, I can't tell channel. Remember, if you didn't say, we are the abesso. You matter. Yeah, that's it. Honorable Richard for that, my word didn't know Kizuba or no, and yeah, one penny cratchet, ya will walk Masia, I just say Kumasi Mary or no, Kemi, Abuja, you cried the every say be a band of Panusia by 12, said to moi, Quapim say, maybe England, I will be a goofy. And I hear Betty Babusum Benum because Kumasi rain to me for Chinana de Champion. No, what can say, and say, in me, in China, and when Jenny and your channel. Never to just see no shops cry, and I feel commercial vehicles like Trotron, taxi for Abubu Yane Prague Yakeke, Nina, and China, any China Kumasia Dumbesa, Florida, Montana. So, tis a street in Betty Dem for Trotro be in Chumchina, a China lockdown, Yam Premier ya, Falcasa Fasho Butum, Nabra Bepra, so simple. Nano sana holiday na konim yeah radia mianto akase ba no esoi abusuya ye ka wo kase boyi etemu papa kyeresa nyasam ketua o ana ehuru fa so se premier ya bakwai na emunsam Korea na mayenko wo manka na etifedo mantam emu tamale montene so na empenesi se bibia ni fia yenka nkyere nkwada asa mu mpe bibi ni mienko habayire ni nyina no ene se Ghana mabunu a wono mo ye adwuma e wo Forestry Commission nefa e wo tamale wo mato mo agumontene so ana wono mo akoto credo tete ya santo ade ni bi ana Forestry Commission wono mo office e wo tamale ye de credo akotum se twere pine ebufuo kwa so e mabunu ne kire se wono mo ene Forestry Commission no aye adwuma afinie bosome miansa pe ana yatua wo mo ka bosome nwotwe no aka no de empenisi omfo no nkopem dan enom kirem se da bi wo montime ntena se ema se bi eduadu mfrani mesi kotia no wonje bode betem ene wo mti go montere so ye nchede wo biada wono makọ lock office no a wo mo kirem se enton nkopem se mpenefo ede wo makatua be ma wo mo no ene manager wo madwuma cleaner wo so wo madwuma efrise de okodua enua ekwom nkwade no ana na ekuo no ya cheche musa ye wo group B group A ni ade na supervisor ede ema group B fo no eye Seidu Mohammed Sani wodi atonsam trofo anim se jai sayo enya isaya jamanika enye na de bako a ebufu kura no ene se wono mo mpanimfo a ye Forestry Commission mpanimfo no ubeko mu fie pa na kire se fufu a wo mu die sade etane no ubetim de asra abosome nkono ene na watwe nsia na wo mo adwumayefo no mkọ na monwura mo ne de ekom ne wo mo nsansoro nche wo mo kwa pani nso mu wo na wo mo mpene kura wo mo nsem ne. So we've made our mind that if not our arrears have been paid, we will not work again. We've locked all the offices for the region and we asked them to go another thing. So we just want to come and tell you that this is what we did. We don't want it to be this thing to maybe later on you hear that these people have done this thing and we didn't consult you. Because about the salary issue, always we have been with you always. And you have been giving us patience. But it's like anything is happening. Always it's just patience. And we are having family, we are feeding family. And always we say that we are going to work. At the end of the month, we will not receive anything. How will we even cater for our family? So we are fed up with it. So if not our level have been paid, the allowances, we will not go to work. Anti Abranti Anidin Edi Seidu Mohammed Sani
wɔno nso ɛyɛ worker na wɔn na di wɔn mo anim ɛwɔ Tamale Mountain so Forestry Commission aketua ma nto hwɛ apono no a mo hwɛ bi wɔ Facebook no so no when your friend say videos and pictures of Inogan ohwɛ we wani so enye yie ya bram pro na chi wo be ma bewuram na obeti usum emu nsam na wote ye no yengro enwumasuamu e bedia be ya hana be kinkane begidi se be tie begidi se be hwe wo Facebook ni YouTube so bedabase yewura enwumasuamu enkane Ghana enwumasuasuafo eni Dr. Yaw Osei Edutwam osi ade bi ha atwen pa ewo aban hyehyɛ yɛ friend no fees stress policy eno yɛ wɔn a wɔsua pon mu no sukuu no woyɛ na maame apabusi akotwa sukuu fees no ɛkyɛ ni abetua ama wo enti enka ne na yɛ student loan na yɛde ma asuafo no mu de kosua de ɛkyɛ no ne sisan yɛ ɛbaa mu enti yɛkotua pabusi ne kotua ɛkyɛ na aban no ayɛ reimbursement wɔde sika ama wo doctor yɛ Osei Edutwam ɛkyerɛ sɛ saa plan no saa kwan we no emoa awofo kra efri se awofo binum kyerɛ sɛ sika no kra no abi akopa bosia wo bosia no akɔgye sɛ aban no sa de sika no ma wo no mu a no odi akɔhya na emu ba bi ɔkɔgye no obu wo no mu a ni dwetire ɛna odi kotua school fees no ama ne ba no ahwɛ animu atwɛn aban sɛ sika no bɛba no odi akɔhya ba bi ɔgye sika na emu na nso ɔbɛhwɛ animu a na yɛ ohwebuada bosia no nso a wɔwɔ na ɛka no yi ɛne sɛ ne ba no wakɔgye sika no adi dadaada ɔwofoɔ no sika no anka ne nsa wɔse saa hyehyɛeɛ no nso sɛbi wɔne a wɔn ho kyere wɔn paa ɔwofoɔ bi wɔ hɔ nom a ɛduru berɛ a wɔtua sukuu fees no a ɔbɛkyi no abrɛ ɔbɛnante abrɛ afei ɔba no ɔmanfoɔ dwane adan a maame no bɛbɔ bosia akɔtua ne ba no sukuu fees wɔse wɔn nyinaa no ɛha adwen yie paa. All the major challenges coming from our constituents is the fact that they cannot even pay to enter, to go and enroll. In other jurisdictions, once you apply to a university, you also apply to the government student loan agency. So it works concurrently that when your admission is accepted automatically and you accept the enrollment, then the system informs the student loans people, and what they do is then your eligibility kicks in, and based on that you don't have to pay a certain amount of money to get into the university. That is how we can rescue the poor. Majority of the people that we are supporting are the ones who are even able to buy the forms and even think that they can go because mom can come up with some amount of money for them to enter. A number of people who need this the most are the ones who don't attempt at all. Dr. Osei Edutwam ene na opanyi unsusu ye ne sei osi ebe ya awofo pesika na tua na ekira ba tua won kan nka yenyi enu firi ho no mo sakwada ne ya de wa ben oyebrela onumade otimbata kenkan a ene ema ne kwan kenkan no nkonkan ene omoma na admission ne ema na admission ni wi a university ni ma na kwan school no ebrepemu no na ba ya betua school fees no. So I think the best way, in my opinion, is an arrangement with the universities in such a way that once the student confirms enrollment at the door, the universities are assured that because the student has confirmed enrollment, discount their fees or reduce their fees by 2,000, 2,500, 4,000, because that will come from us. So allow them to enter less this amount of money, and then we will later on pay you. So that if they don't have to pay more than the amount you are reimbursing, then they don't even have to, they can just pack their bags and go to school. If they have to pay more, then they pay less. Dr. Osei Edutwam, ayuko. Ani enko Ghana mrahye bedwam e chiame hene ya wo ho ne onrabo abambaben na wodi atudwa se yeni ankase amamra constitution de mrahye bedwafo didi dwuma ani ade nyina no yenhwe na yemfa sufa ku awodo ena afi na nanom nsusu enwurawura mu bi na sabio na nanom nsu nya anu ewom titiru sanse omso ka bi ye pa na no ene di adanse se wo men ne nkyekireye no eye baako ye nyina eye baako a eba adwenkyira sabio yentimi nyi esom fa ku awodo na nanom muslimufo sori panimfo se kristofo wo mo mekeka ho nyina yentimi nyi wo mu firim na wodi se mo nyina tudwa na kyerɛ se pentecost fo wa bra na bra no afi bia
wɔnom yɛ conference kakraka bi a ɛne na ɛhɔ ɛne wɔpani kɔ yi a wɔno na no di nsɛm wɔde tu dwa no wɔkasa saa na wɔde afutuo yi ɛma. In fact, I'm one of those campaigning that in the constitutional review we should include the religious leaders and the traditional leaders in parliament. And that's where the true leadership is, not we the politicians. Because when the people get up and they're in trouble, they don't go to the politicians first. They go to their religious leaders, either Queen Mother or the king, or they go to the pastor, and that is where they go to cry. And you have to provide the shoulder. They only come to politicians when it has to do with politics. Yet we go and impose ourselves as the leaders of those societies. How can we mobilize them to develop the nation? Honorable Babin, ena motin we nkano na woni a kyese okobi penifo do no ebi etese wo hina wo breman asikuma na na matra nkonwa asase so no kuri ena president edema National House of Chiefs na ne nsem wo de tudwa therefore amoakwa buadu kyerese no kuri ni bapa se nsem Honorable Babin kan yi a anka hu hia pa sanse mpempia ne ebu na ni egu na nanom de so afesu kra no sumfaku awdo no yiye yuma asinche ne de tete sa no nto de komono nya ba betu no okacha so ya ehwe na nanom ensensem so sa Chief Science Ministry no se wo mo emra bonten no mugina esie pote ya na nanom nso so omchefa e wo constitution ni mu no omeka kire wo. You cannot do the same things over and over again and expect different results. We need to do things differently. A nation may discover resources, but it must cultivate virtue. A nation must borrow money, or a nation may borrow money, but it cannot borrow character. There may be a number of things to consider during the conference, but one thing we need to deeply consider is the chieftaincy institution, which remains the source of our identity, the symbol of who we are, and the basis of our culture. A nation cannot develop as expected without its heritage. Article 270 of the 1992 Constitution guarantees the existence of the chieftaincy institution together with the traditional councils as established by customary law. Yo, into no ena ekojina anemu emma president yankasa National House of Chiefs ye friend therefore amoakwa buadu na ono na ye onyepopropo ewo breman asikuma matrankunya nsase so. Miento akasiaba no so na yenko ensam foforo emu na nananom aka to ho se enkuruma wo ye tenten esene niwura ye kwa no ana yate ne nyina no enne se wo ba hema wote akonya so ema kobedi akyeremade adehye abusua ewo Doma East mensen no emu ewo bono mantemu wone abakoma hema ana afei abusua pani ene atrankonya esi ahene ne etu ahene ana wo maka ba kyerem santampe homa wo mo de abeto dwa se Ghana fo nyina ntie ne yie wo jabidi afa na twere da ho se wo hene a wote akonya so ewo kobedi akyeremade nana twum berema apew aka nana nti nana wo nickname wo matu na de so wonye wo hene biew wuhia no a wotime ne no edife gayoyo obeje so wanchi papito grasshopper no aje so emura mu akrante wo sesa wo ka sanse mu enyina no a wo hene beje so firi se ye kasa wonye wo hene biew na de nam so a wo matu na de so no empene se ensa ye de hyenkun eno ane ye de te wo mo kire se wo hene betena konya so no emfinhie aduanan enie empuntuduma efa ne se empuntuduma se bi ofo no mpo wonsi bi ewo kobedi abu akyeremade ensase so ho ana afa nso yese galam say ukwana se yese na pa te washing machine so na bonso e wo bogum a enya asam kotwa ana de yesa aka wo mo chi kura no ene se yese wo hene asa afakire akwesi ehemfo nketinkiti bi se mobile money space to space yini wosi bi wo efie bi mu e wa bra wa mo atira nkonwa no amane eno ana adehye akirem se da bi wonti mentra se ema se bi wokwade ba wo manyini mfra nkokọ eno nti wo mawro ne nasem paboa
apa ne ntoma tu ne che atwene to asi fama ka kire Ghana fo nyina se wuhia no a emfra no wahene biew fra ne bosu emu nsem ne ye boy homaden se yensa beka nana Matthew ba wono na yebusua pani ema kobedi akyeremade royal family no na wono ne gina abusua nyina na mu edensam to dwa ne nsam trofo di nkoma wo kyerem se de wo hena ye no nti nana twum berema apew aka na nanti wonye wo hene biew momeyentie aye krado na ne na no se ye no ana abakoma hema ema akyeremade nana no mo atra nkonya nana dwa bene wa wo bo wo hene eye nana twum berema apew wo bo no kwado se ensase yese ensase wo hene timeton no se tontom wo ton no sa lewa ene 22 cities oh we dia fofofo sese sa eno nso kan obi na wo mo apam no yentie se wendi betimi aba anso enyi wo bia na atia no nanso abusua de wo patie no eno a na magbo no tofa sa pa bobo nwom e dia mawo no yento aso yi wasam yasam onma sam mayimu sam ne yasam ne de mamo se kase ni mu ensam enti na ye toaswe Ghana ye wono ma bia ye se eye no bone e wo mu se toda ye de ade pade nanso ye wo kwan ya ye fa so ye fa ebre wo se ye fa dudu a ye fa de wo so hwe e ma wo fa ansan na wafa enura huduo bia ye fa kwati kwan so enom ebi eye tramo ebi ye bonsam tawa bo wi eni ne ekeka ho na nemabuni wo mate aguma na wo dware mu a edomu asuko enam so manhwemu kura kire se emabunu dudu no a wo adwene haw adwene yade e wo ho na Narcotics Control Commission wo mo e wo act bi hye bi a ogina so na odidi won dwuma na ba ne se de ukogina emrani mu a yenya bibia hweso e de abuwa watan na Interior Ministry Ghana efisam aso no won pese Ghana Drugs Law Ghana enro anase nubone humra no e wo se ye implement ye yema ne be ye mmere kunini ankasa na etumi aboa na Deputy Minister osofo abedi akire Ghana efisam so ne Honorable Ebenezer Oklete Telabi wadi atudwa e wo Second National Dialogue on Drug Policy e yo mamu ni nyina ye so adwene afa eye enro ananu bone eho hyehyeye eho no de etoso mienu na papa yi ede nsem ebetu eja Honorable Ebenezer Oklete Telabi nsem. The substance use is not only a criminal justice issue, but also a matter of public health, dignity, and human rights. That was a bold decision. It aligned us with global best practice. It reflected the growing body of evidence that punitive only approaches do not solve the problem. However, today we must confront an uncomfortable truth. The full promise of that reform has not yet been realized. Enti woso Ghana han manhwemu abeda na di pefe se nipa bebre wadwemu hawo omununu nrobra wonu nkopamwa e wo asopete ni ade na HIV testing no kra no e wo fom wo mayimu enoma bebre no broso no e doso e wo omayi emu na Major General Maxwell Mante we Director General Emma Nakok eye Narcotic Control Commission was say enkabomu ye abamu emonfo a wodi enuboni hu akokyere no e wo se wakambo mu ekuhuduo woni a wohya amaase won hya abanse nyina pobdi adwumayefo eni obia obetimi aboa bia no onye baako asobayire dotto enkabom ye enkabom ahoden ubi Concordia ibi Victoria enkabom edi nkunimdie baye ye ne saa ohawi a ha Ghana esan Ghana komu a yan Ghana komu a yentimi enkun yentimi ni soyi yebetimi atwa faso. We cannot do it alone as a Narcotics Control Commission. We need your support, we need your guidance, we need everything that you can offer to us to address the challenge, because like I always say, if we don't, a day will come, a time will come where we cannot find people like you seated here to discuss issues about national development.
Any opportunity you get, whether you are a media man, whether you are a teacher, whether you belong to the civil society, talk to somebody about drugs. Take it as a personal project. Jita wani asese keji nebo hu de roma mansante kachiro obi nubone enyo to obi fo manadwene mraso ne ene saa no na se wonsom wanyi nipa na ye boy adwuma no ekra no na ne daachi bia ne bewe chi aka se ya ye adwuma no kuyi komi ya ye ni nyina Major General Maxwell Mante Director General Nakok ewo omayimo na nkropo ya aduma mementa MPP ma yikoji shemu no ma yene se won beto aba ewo mu peso ado so yi mu mpanimfo constituency executives no na hihye no ene bambo se di besi akoro no na ututom kopiem ewo bechem district na chese tano south abato peso so half mantem ni mu a police commander ho ene ASP Iramake College ya tudwa se hihye ne de bibia de din bia kana kuma mfanto ni aposifo wo mu ne mpanimfo ayehye ya bambo wo de bema wo mo ene abato no kura be koso bechem Roman School Park ho memenda no na bra woni yense twani kwadwo frama edi nkomo no ene wo se abato no ho nhyehyeye bibia delegates no obetu omofo se wo mo nto ombo na fi asundwe omfanya adwuma na omo nto aba no ema asundwe no emra ne koban sa de na ekiri din na emum wa ni mabajo wo se kyereme na de ene wa MPP for omo constituency hombre krata se jame aduma e Saturday omoye election on the executives the balance are so yeso muna yeso shebi o say eboa madwumade ne koso on the part of security no say yeah to for now America say yeah she nyina edana kwanu e say sadamo ebo ban am 2 years so a koso aboban na ya theater carbon bia timine the constituency election committee issue o my chair say nipa be delegates be 1003 and the top of Sadano. Now, the moment starts be 7 o'clock, possibly 4. You say a delegates, Juma Didi, but in the GD pass supporters near other people, other support to more respective candidates. And no, ASP Iramake College, and then trust one was so a quenya from say, Ama, a Jamoko control about 2 and Isia in the phone. We do to a for one more and your Mr. Chairman, delegates, and watching so 1 year war pretty deep and aspirants no. Woman 2 woman chita for no swafo. Say nya fe ne be particularly sembia kudi do bia temtran kwa kwatia fa so ba ne sadia posi for so be wadwuma. Ghana say ma eye na dwuma. Dwuma de bia ana kasa bia ana ne ye bia wo ya e ebufu ba. Betimi de on haw ababia de chamra. Enti say ye won say obi say edi say dwuma bia so bi kasa bia betimi de ebufu ana tokwa esi ho a. But ye ntra e wodo ma himkuru wopani a anase woba pani a woda wo mo ano. Eye Madam Abena Hawa kama wono ana wode nsam atodwa wo kiremu ese ade ba ko a hadwen pa no ene se abrante bi ana beba wa bi ebekwa akosuansa no dwuma se bia eye etibo ana se bia adepam ana nipa ho ahusiesie na obewie pa na yese ba bi mpo a wode ne container besie aye adwuma bo amansan wonya bi wo pe ba bi kito bi tse bio ado bansam e de containers na nkaja wa botire kakra ne mbo so wa twro brofo kakraka aguanimu Tricia Beauty Salon wo bi ho no mo a ukosua adepam baby a we nyamfa containers yente no ene woto anwa mu ni kosua ya che wo betire yes kosue wo se hadwen pa hey Amwatin Beauty Parlor na and then as I be careful now so video ndi ana da so no the more mo hwebi o Facebook ro so no ma me na kasa ye ne die de Madam Abena Hawa nti say ne voice no e book f nanso ya bo no tofa na eno achi no ana Mrs. Dosia Opoku Jamfi NVTI examiner e wo bono mantam no emu wono so ade atu dwa se obi graduate ebe anase obi graduate free apprenticeship na oba be yeso hu as why graduate who ade pam ne ade a was say ya na ye man certificate na certificate na so boa sani pa no e ma wonya opportunities akwanya empo abrochire ba bekọ na Queen Elizabeth or pam Queen Elizabeth skirt ya asane was say no say ana e kan pa Ghana ha na ebi anibu ne ma bebre so amaya ko bebre no se class certificate e che se adwuma wo ye no ampa wasua
ya ma kwa ma wonye enye bia ne se etire ye hairdressing a na ya bebi ni duman hairdressing so chemicals bebi wa hunu ya wa wutimi pra wo client no so enti ama bebi wo ho no ma unkura certificate untumi enye adwuma wo ho like kokko degree aha ya with that certificate like MBTI no untumi practice say wo ye hairdressing na say manicurist or pedicurist. Enti Mrs. Dosia Opoku Jamfi wono anoye NVTI examiner ewo bono mantam no emunti unse PSC unse mrofo wom trousers anata asoso pam ohwe Prince Charles die ya eso in the country no unse ohwe Prince Charles trouser ya eso dia da na ye hwero phone iso yi wo phone iso nyame me phone so and phone so na ye kese me screen ya diverging screen ya diverging nti if you don't have Prince Charles we you treasure on we you treasure depi Prince Charles do treasure to trouser kese nya akwa bia saa no hye no saa say ho no de o man crash ntade e wo wane ade baby e wo se watade ba Ghana had ya ko share Prince Charles trousers na de be pran kokobinyo oh ntina mo ate de ya boske e so ni pa no omu traba ko ne kase e ton wa han so a unya sika na ade ato ese be sheet yentu akase ne se kokwada so krosin no emu nwamase for se asemi ha wonum etrenye wholesale no mo de nsem asie mo mbeka yese manfo mo nka no mo se Roma so de wo wanwase ho ene omo soro no pa mo ya soro ya akono otimi kwata so dan akora na utie bi efficient offense wo father the Domino's vobiscum na ne uta akire ho etkum spiritu na se ye ja wo soro mo mere adoma hya wo ma ni nyina na wo ye bi na ye no no te sa so no beto fence wo no se eje yewu edi enti na eje mawuo sambo kwa kwatena akire ho etie preaching ni bi mbetire akire ho etie mass no a muntimi nkwatena ho ni nti ana wo musi no ni ebusa se why wo musi edura nopa awia anwumre wo kopa card yakokuro mu a eya so dan no ho pe ena omugina ka se kobo se Roma so dan no to wolo a ena wawu efiri se jiso ogina kwa no ho pe ekwan no mu na omagina ka ahwe ya card pau ahwe ya magana ya zo asem ebebantu osrampanifo se omepa Roma fo chew father ni kan katikisi ka ho empanifo nyina ka ho se de be ya ebebua mu omagyan no matimi agina ho debia da on mafaka ho de amwa e station na faka e na street nti so moto won na in case of emergency ka bi ko ebu kefa na certificate betimi adwane aba be gina ase nti esra de moto won na esremo o man panifo ne yifo a wokru mu a omomo aye na de emwa ye anapa ya ko mi so we ma 42 amana wa ha de ze mi ko mo ba kwata bi se de nsuo to e bi na ba bia gina e ko ho ya se won no mo beto na nyame ni kure ni wa de amwa ya suma ya nkura wodwom awu so ya kwa ya nkura fa so school e bi ko aka bi kura bu ka frofu bi na sa kwa ko ni se betime adwane kura fa no ba pemo wo na ka ne ko kan ta wa wawu ti ya se we ma afo se ya sra mo wa de amwa ye se sra wo no se ha se nke nsala no ha e kwa ho sai sana enye amwa ye e bi agina fa ka aranye ka ye ba ye betara konten ho se o musi wo mo bato wo muto wo na amwa ye ka ye ba kura na gina ka na ba yamo ye e wa so agina fa ka kokuru Momansi e wo kwada su krosin no emu eni ofa Greg Junction utimi fa nche wa no ofa so krobia yam crash the story we aba mbisa so okowuro mam da so ami busa no na so akire obeyi anu amaye se bi okowuro man ntia okowuro man krobia ko to die hu a wonam kwa no ho no nti fence no kwa ba ebe ha ne die hu to mu ni ade a mo abuja fo yan to aso yeah ngonze mfufuru mu yo na pani a wono ene da Ghana Trade Fair Company Limited ano ye frɛ no na amale bamba ene wo ka sɛ ne so de atudwa nyina ne sɛ o man kyekire di hia na nukura nyakopo anim die hyehyɛ a ebenifo ayato no dadada sɛ woni a sɛ bi ekusa bi anya ado de wo ho awurawura adwadie kitinkiti ni adantemo ne akɛse no ebɛhwɛ kwampa obɛfa so nso betimi atintim titiriu de ya adantemo ne nkuma no de o kana SME
enterprise no you can say no a na say small and medium sized enterprises na mami ena da no a wo kyerɛ sɛ no kura nyankopɔn anim nie sɛ de adina sɛ akwa yɛ no Ghana Trade Fair Company Limited ne nyɛ sɛ bi a mu fiti ya no ma tu nneɛma agu abɔnten so adeɛ no yɛ frɛ exhibition no na ɔmo tɔn obi a mehwɛ bi na wonyi deɛ wɔpɛ mfa nkɔ ne deɛ tete saa nyɛ no nko wɔ so ɔmo kɔtra saa nti ɔmo kɔtra saa ne sɛ ɛwɔ sɛ wɔn pɛ kwampɔ bɛfa so ɔmo bɛyɛ ama adeɛ no ayɛ akɔnɔ na nkɔfo a wɔn so anya sika bi mu nyuma nkuma ne nso ɔmo asene na etimi ama ɔman no so anya sika ne de abɔ yɛ ho ɛbra nti bra no wɔtwa hyia we say sa adwene no dwumadi no ase ɛna wɔka sɛ the SME Connect is a capacity building program for SME and aspiring entrepreneurs. The essence is to equip them with business knowledge so that they'll be able to grow and enter new markets. Give them is to bring all of them together and bring our partners also together so that we capitalize on it, like Republic Bank. We also had GEPA, and then we had GA. So it's a form of partnership for them and also to educate them, give them business ideas so that they'll be able to expand. Enti na amale bamba ena moche no nka no na Ghana Trade Fair Company Limited woda ano enza fufuro mu no na yentinsi mu adwumadi sonko so akoso e de afa pro ne kankan ho nti ade agefo no bi kopia ase e na Supreme Court judge baako Justice Emmanuel Yoni Kolendi e de tudwa se ade agefo no adwuma no dodo no ehu ni se ebia pro ne kankan do ntwi wo no na nso so se bie ku se bie nya do se de enkatebo ne fra ne saa ne te ye wo papa ho a papa ne bu de do so a wonom eye adwuma enho te enso so no se bie obi a wono ne de ebia pro ne kankan be do no eye kwabrane na de koma no eni tumu so so amutua eye bribe ne corruption na tete saa te se mo de ahya ade agifo ahye wo ma hye wo no munyai na se bie ku se bie nya do se ye se betu pro ne kankan se a enye ba akofo nko eko ye nyina ye dia. Judges don't give themselves bribe. It is litigants and Ghanaians who will offer the judge the bribe, even for the judge to contemplate it. So stop bribing your judges, because the judge is not supposed to sell justice to you, number one. Number two, if you know a judge who is corrupt, expose the judge. You know, the judge who is collecting bribe is somebody's husband, is somebody's father, is somebody's uncle, is somebody. So if you know them and you love them, you accommodate them. Maybe we are a corrupt society, but let's create the judiciary that we want and the judges that we want. But within the system, if you are exposed, if you are caught, the system, the judiciary will not tolerate you, because it's very distraughting that, I mean, if I sit somewhere or I get somewhere and then somebody says you judges are corrupt, because in the first place, if I wanted money, I wouldn't have quit private practice to become a judge, and so I'm definitely not a corrupt judge. Nti wose ya na enwanwa so obi gojina ba bia ajagefo kyese ayi pre ne kankan do ntwe wonom wom ye corrupt o se anya nokure so awunu senka ka corruption kwanko no na adwuma kwa nyan po ama ye judge adwuma no nti se wuni mobi a ebi o ye judge wono de o ye corrupt a eno na Justice Emmanuel Yoni Kolendi ya we Supreme Court judge edi tudwa se ti judge kro no to teneto na fe akire din 100.7 FM so eni admission gu so admission we gu so no eno no ekoso ewo Jejuan International School nti to bo ase efa oba no ekọ nkwaje ntete papa ntete no de wa woni tuase ampa Jejuan no mote so ya wa pani behwe body facility papa bi koyie obetumi kura aba befa oba no betumi aba befa oba no afi wasan de no kura aba se de tie no pepepe hye wo ho e de ma se de be ya akwada no woni behu nanim na woni akeka no nanim kama nso ti yɛhwɛ ne yipa na afi yɛmfa akwada no kɔ school papa ɛwɔ Jejuan International School na we no yɛsɛ modern science and ICT lab papa san so ɛna akyerɛkyerɛfoɔ deɛ wawani tua aka ho asɛm ɛne gyae kɔ so environment no the din anoma bia nkotwitwa mu nkɔyɛ dede bia ntwetwa akwada no aso na afi so yɛmmɔ akwada no pepe so ɛwɔ classroom so no obia ho tɔ no kama pa CCTV cameras ne security ne deɛ ba sɛ dan akwada no so ni robotics ɛna afi so cadet no ɔmo yɛ bi ɛno ani so do wani bɛkyiri mu ahene makɔkɔben santaso obo ase kwantempɔn so ɛbɛ dominance post station na se barrier no santimantem ha wo frɛ 0553 182 201 ana se 0277
453 na yaje woso na obi de Ghana must go back bi abeja yen provisions wo milk kakra esichire kakra ene banku aya boy gumu no nyasam ketwa ena bayire ka ho na wose wo hunu 2 for run about no so ebe na nsane no na ye wogidie se be school ni bi dia ne maame abobanku ama ne bayire se wo mano ne kakra kakra ne provisions no se die na asie no wagya no run about no so obi a wayire ne no ma bi eti se bia no frɛ 0556 652 653 0556 652 653 Oyerepa FM ni TV betchre na yemfama na wo so hu school ni bi a wayire no ma bi eti sa wadawroma na waboaye na because ebe ya areho yo ene na ye hu traveling bag bi se bag ya edi tu kwan yi bi na ene ma ewom nso so ebi ti se ntade wom na sa headphones yi bi eno nso so ebi ewom charger bi ka ho ene niema ahodo a eno nso so ewo bag ni mu na ofori krum na nipa ne hu ya ene na wotwe pepepe ne nti na ye bosumi ewom yi ne da anase bosumi a etwam no mpo bosumi a etwam no ne da to so mienu nti yenhye no so pa ne se wono so ati so ode aba otimi se firika bi mu na to fom ti ode aba obi bi sa ayira anase obi ate se obi ka bi sa na ade bi sa ayira omra no mechichi mu yemfa ma no te san so ade fra homen 0257 145846 anase 0538 502 468 na yeni enkomo ye pedan singrum sepontin na ya han wadaroma bi wo hono mate se pankro no anso na pankro no estate etimetim mas ya nkasa tafo ene ne patam ho nyina yenya bi ayepe nti agent no so timi frɛ 0242 110516 0242110516 na enono abusua yento aso e why the passion aye kroje bottle so me yansa piesi anum ni nyina oh yemfa ayen kai bo no to aso na dawe ani abusua de adu so na ye enkai bo na ye hyase na ye de na wotweda ahyase na wana wote ayi paso e wo na wotweda di ase na apia a wotoso ednan eye otumfo chairman e wo Kumase na wofa eye chief inspector Joseph Sahene retired e wo offenso na enuanom enie opani kwaku Boateng yetafre ne se Alan K wo Ashtown ana Moses Boache Dankwa zone 7 e wo Kumase magazine Evangelist Francis Buadu Alpha windscreen magazine ya na punctuation no enya dwuma Alpha windscreen magazine post office ana Mercy Mensa aka Nanafoa ono so anomanye mpatase na Mrs Cynthia AJ aka Ma Cynthia ono so ewo USA abrochimem ema nana ya bonso chiritwie wo United Kingdom Mrs Adwoa Adoma Oten ewo United Kingdom Mrs Ya Asantewa Boaten ewo United Kingdom Shelley Osei Tutu aka Nana Sewa wo Broni Krum Kumase na Dr. Elvis Osei Tutu aka Ura Ajiman enso ewo USA kwaku poku Ajiman ewo anomanye mpatase ana Kwabena Owusu Ansa aka Chief ono so ewo USA na manananom lawyer Kingsley Bonsu Chiritwie wono nso ewo Kumase wani abusuanka nyina de awerɛho wo so ni agyaadwo na ɛse ayiyen wo mo ɛkyerɛ sɛ wo mo maame wo mo nana wo mo dɔfo wo mo bibia wo ba pani Esther Jemfi ɛdaye a wansɔre ɔte ase no na yɛfrɛ no yɛ kyan wo yi akwan wonya mfinhyia no aduawɔtwe 84 years na wɔtwe dadie ne sɛ na nhyia no ɛteɛ ɛyɛ ɛnaya wadamboa oh na kyerɛ sɛ yɛdi dada yɛdi wen dada yɛdi wen awie dada nti yɛbɛsrɛ yɛdi awie dada afei yɛmfa na ɛyɛ nkae bɔ no ma mene nka hwɛ date ne kora ansa na daakye ansɛm nti awe deɛ yɛ abusua wɔ so ɛyɛ nkae bɔ na wana wɔte ayipa so abusua Penny Peter Williams Nyameche retired engineer ewo Kumase Nana Edu Senya eyi ewo Manukrom wo ye Manukrom dikro ana Nana ya ejewa Mangwase Oba Penny eno no na ejanom eye wofa Odai Ifa
o Kumasi Kofi Ampofo Eje ewo Canada ana Kwame Efa enso ewo Holland na ena aye kasa ne nso so atie eye mame amapoku ya edweso broni krom ana wowo na enuanom so enie akwasu ako ewo Afrancho Brokron ana Abraham Osei ano Furniture Works Dichem so Kumasi ana Ora ano Frempong wono ana wo chief executive officer Emma Genaf B Catering Services ewo Kumasi adum eno nti yewra ano Frempong wone Mama Genaf B Catering Services papa edafom na Esther Osei enso ewo tafo nhia so Kumasi ana Samson Osei Mamponten okunani eye Mrs Doris Pokuya ewo nkinkansu Emma eye Mavis yeboa Akomadan Isaac Osei yeboa St Martin's Hospital Manso Agresum ana Blessing Osei yeboa ebuakwa Kumasi Lord Osei yeboa ebuakwa Kumasi wani abusuanka nyina de awerho wo so ni agado na ase ayi ese dutan kese etutu amenne dabre abo wotwe kwabra janka na Dicken Emmanuel Osei yeboa edaya wansore otiase ne efre no abra kofi na onyanfinhia no aduosia miensa na naye ho hihia ne se na tie abusuan kire se nyame ya adomo a memene da edi animu eye kita wonsa bosome da toso edu baako Ashtown DKC Park honomo a ben post office no ahemache no nan kopim nondu na Dicken edampem na obakoye wofosom ni nyina ama no ewo ba bia wo bededa no no a wo firi honomo a obema so de akọ agona domi abra no akọpẹ ne kurabe ebusua firi ho a no asa besi nkonya ewo eye Ashtown DKC Park ho a ben post office no efiti awia donko ekopem anwumre no nsia na ne kwasiada eye July bosom da toso edu mienu the Bible Baptist Church ewo nkinken so ho no beko akwada nyankopon ase na wo fra so dem ho no mu a eduada eye 13th July na fe wabesi nkonya biew ewo abusuafie Ashtown ho anopa no nkono na afe wato ansam kan ne nyina eso abusuase de ade ato na ni ono ana eyiye eno ntemomrai na eyiye eye nkoja yawiyo anye na yemfa birthday entoso ba hima birthday entoso na yawishe no happy birthday to Nana Brago Abebio the second. Happy birthday to Nana Brago Abebio the second. Akwamu hima dewu. Happy birthday to you Nana hima. Nana wonkwaso oba hima nyankwada. Happy birthday hima fefe. Wahu ofenti wetwe biahye. Ohwe amoni ni eni. Nana hima piao efatawo na celebration no. Nana hima wo UK into achina butu. Yes, celebrate wo UK. Nyankopo oboa ochanu so mpanifo be yi apaye atanachi ewo Ghana hanti ye celebrate wo honom no na mpanifo so eyi apaye wa ha nana pia nyini che efatao ohima fefe bi nyame enhira opa Kasiebo no yede asi kasiebo semufo eye ora Emmanuel Odro Korea won se mu ma yen G McLeaf ya executive producer Papa Sly Joe Bismarck ana senior Archie afe bra Paul Bismarck wo nyina no etechire bi Douglas moka ho no de ekọ Facebook no eso na sister Patricia Esiedua Bequin evangelist so woye jama convener ewo Mensia South wono na be pepiem fidie no ema yen asomfo miensa ne ba ye wote bra kro bianka mede de gangster card ya mitenkura woko giabo okran mene Pilsie Lordy Domino's Vobiscom Eradia Sumpienka enche commentary no